Hello, I'm Mr. Peter. I'm here to take you through the EAS systems year exam ya kuanalyze mtihani. It is Excel based. So ukifungua mara ya kwanza kuna password inakuuliza, mimi nishaweka hiyo. And remember hii sample yenye natumia is for a certain school. So iko na data ya wanafunzi, iko na marks yao. Na hii ni ya form 4. So these are buttons. Hizi in subjects. Ukiguza hizi itakupeleka for example kwa hiyo subject. Ukiguza English itakupeleka hapo. Hizi in subjects. Hapa kuna zingine buttons the student details, merit, report forms, clinic, documents, grade distribution, class list. Kuna zingine hapo za subject teachers, class teachers, grading system. All these are buttons. Ukiguza kuna mahali itakupeleka ambapo utaona. For example, kama ya grading system ukiguza itakupeleka mahali kuna hiyo grading system una set. So I'm just here to take you through the overview. You just understand how it is working. So tuanze na hii student details. Ukiguza student details inakupeleka kwa sheet ambayo iko na details za wanafunzi. First column is nominal number. Nominal number ni 1 2 3 4 all the way to the last student in that order. 1 2 3 4 na usiruke moja hata moja. Admission number ni ya wanafunzi, doesn't have to be in any order. The name of the student, the class, KCPE marks, the gender and then the picture. Kama hana picha unaweza weka logo ya shule ndio kwa report form isikuwe blank ama ikue inakaa vibaya, ikue uniform zote. So this is the same class, so these are lazima ifanane hapa. So these are the details za wanafunzi. So ukishaweka all the details za wanafunzi, that is the first thing. The next thing ni kuweka marks. So tuende kwa subjects hapa kwa dashboard. Ukiguza subject for example English itakuleta hapa. So hii majina ya wanafunzi itatokea automatically. Venye uliweka pale kwa student details hapa hautaweka tena, inajitokeza hivyo. Na inajitokeza in the order of nominal number. So unaona not the order of admission, it is the order of nominal number. So hapa iko inakaa hivi sasa, and it is uniform kwa all the subjects, zinafanana. So whether you are in English, Kiswahili, Maths, Bio, format is the same. Kitu ina change ni the subject name only. So the format is the same. So hapa kuna form 1, term 1, form 1, term 2, form 1, term 3. So in this term 1 there are 3 exams, opener, midterm and end term. So there are 3 exams for every term. So that is form 1. Form 2 the same. Form 2 ndio hii hapa. There is term 1, term 2, term 3, opener, midterm, end term. Twende form 3 ndio hiyo. Form 3 ndio hiyo. The same form 3 term 1, form 3 term 2 and then form 3 term 3 all the way mpaka form 4. So kuna form 4 term 1, form 4 term 2 na form 4 term 3. So remember hii ni ya one class. So venye uliweka majina wakiwa form 1, majina zitabaki hivyo. So kama kuna wenye wameenda, kuna wenye wametoka, hiyo that's another procedure ya kutoa na kuongeza, but marks itabaki. So kama huyu mwanafunzi huyu wa nominal number 1 akiwa form 1 term 1 alifanya midterm akapewa hiyo, akapata hiyo, end term akapata hiyo. So hizi ni marks yake yote kutoka akiwa form 1. So in the latest exam hapa, wacha tuone venye analysis iko. Wacha tutumie the latest exam form 4 term 1 midterm. So unaona wameshawekewa hizo marks yao hapa. So kama for example kama hizi madash ni wenye hawakufanya, so huyu mwanafunzi hapa ako na dash kwa hiyo the latest exam. Kama iko dash ni kumaanisha hakufanya. Ukiweza enda kwa selective subjects kama physics, majina ya wanafunzi itakuwa tu vile vile, hakuna kuchange. Lakini kama afanyi physics, sasa mwalimu wa physics hapa hataweka marks, atamwacha tu. Biology the same, mwenye afanyi bio anamwacha. So ukishamaliza kuweka all the marks ya hiyo mtihani, unaweza enda kwa merit. Merit ndio inaweza kuwa analysis ya kwanza, merit list. Kuuza merit na kuleta kwa sheet. So the first 3 columns zinakuguide. Hapa kuna year 1, hii yenye nime highlight ni year 1. So year 1 kuna midterm na end term. So term 1 kuna year 1 term 1 MT. So this means is year 1 term 1 midterm. Haya, tuende kwa year 1 term 1, year 1 term 1 end term. ET ni end term. So year 1 T2 ni term 2. Haya, year 1 T3 ni term 3. Tuende hapa chini kuna za year 2. So kuna year 2 term 1. So that means ni wakati walikuwa form 2 term 1 midterm. So hapa chini kuna year 3 ni form 3. So this is year 4. So remember our latest exam hapa tumeona ni form 4 term 1. So
Tukitaka analysis hiyo form 4 term 1 midterm, tutaguza year 4 term 1 M ni midterm. Ukiguza hiyo hivyo unaipea like 5 seconds, inamaliza kuanalyze. Ikimaliza itakwambia done. Ndio hii inakwambia done, and then unaguza okay, na hapa inakutolea vizuri form 4 term 1 midterm. So this is the merit ya hiyo mtihani ambayo iko already analyzed. Hii hakuna kurang, hii iko ranked already. Huyu mwanafunzi unaona hapa wa kwanza, obviously huyu ndiye the overall position. So hapa inakupea overall position hapa. Isha rank already. So hii ni final. Hizi madashu unaona ni hizo subjects ambazo hafanyi ama hakufanya. So kama huyu mwanafunzi wa kwanza hapa hafanyi bio, hafanyi history, hafanyi agriculture. So they are expected to do it subjects ziko hapa. So hii ukitaka kuprint unafinya tu control P direct hivyo na inakutolea that page, so you can print if you want. So that is the first analysis document. The second one is unaweza taka, kuna hii kitu inaitwa grade distribution. Unaweza rudi kwa dashboard ama utumie hii button. Ukiuza button ama rudi dashboard, inaitwa grade distribution. Ndio hiyo grade distribution inaonesha the grade distribution for the subjects. So in this specific exam ambayo tumekuza hapo kwa merit, hiyo button, it is form 4 term 1 midterm. Ndio hii inakwambia for the overall now. Hii ya kwanza ni for the overall. Inakwambia English A ni ngapi, Kiswahili all the way X hadi X. X ni the number of students ambao hawakufanya. Alafu hapa kuna MST1, this is the mean score term 1. Remember hapa tumefanya form 4 term 1 midterm, ndio hii hapa. So MS term 3, T3 ni term 3. So this term 3 is the previous. So inafanya comparison na kupea deviation now. Hii ya kwanza ni overall, ya pili hapa kuna ya boys, and then kuna ya girls hapa, and then kuna the overall marks. The overall marks, ile final grade ya wanafunzi inakwambia boys ni wangapi, alafu wenye wako na A ni wangapi all the way. Girls the same, and then the total. Inakupea ka graph. So hii ukitaka kuprint pia you can guza hii button ya print, or you can control P direct kwa keyboard, na inakupea ka nice document hapo, one page kanatoshea vizuri hapo. So another document unaweza hitaji ni unaweza rudi kwa dashboard, tuende kwa report forms. Report form kanakaa hivyo. Juu kama unakaona vizuri hapa. Hapa inakupea details za shule. So remember hakuna kitu tulifanya pale ni kwa merit ndipo tuliguza tu year 4 term 1. So hapa itakupea tu form 4. Hapa itakupea form 4 term 1, and this is midterm. So ile mtihani uliguza pale kwa merit ndio itatokea kila mahali, hakuna kuchange. So hapa kwa report form kitu una change peke yake ni hii nominal number peke yake. Remember kwa student details nominal number ni kutoka 1 2 3 4 all the way to the last student. So in this case, so ukiweza kuuza ukichange tu nominal una click hii cell iko na hii number. Ukichange for example ukiguza 1 ufinye enter, kila kitu ina change. Unaona picha imechange, details zimechange, pia marks ina change, everything ina change, inaenda sasa kwa huyu nominal 1, nominal student number 1. Ukiweka for example number 29 number 27 na unafinya enter, kila kitu ina change, inatoa tu hivyo, inatoa details zake zote. So hapa kuna format ni same tu, inatoa jina yake, details zake, marks yake na comments za walimu, and then the position per subject. Inatoa the mean ya huyo student na grade yake, the position in this term and the last term. Inatoa graph yake kutoka KCPE, graph yake yote venye iko, and then kuna comments za head teacher, closing dates, term dates. So ukitaka kuprint all the documents kutoka mwanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho, unaguza hii print all report form. Nikiweza kuguza hii, kama uko connected na printer itatoa kutoka wa kwanza hadi wa mwisho automatically. Ukitaka ya mmoja unaweza weka nominal number yake. Nominal number peke yake remember ndio tuna change only, nothing else. Nominal number only, hakuna kuchange admission. Kiweka 44 kifinya enter, inamtoa hapa, inatoa graph yake pia ina change automatically. So that is the report form. Another document unaweza hitaji ni clinic documents. Clinic document ni mzuri wakati wa clinic. So for example kama hii document ya huyu mwanafunzi inaoneshana akiwa form 1 English alipata nini term 1, term 2, term 3, akiwa form 2, akiwa form 3 up to the latest exam ambayo amefanya. So hii inakupea ka trend mzuri, you can see. Mwalimu wa English ataweza kujua
what is the trend ya huyo mwanafunzi kwa hii subject hivyo, and then the overall. Sasa hapa inaweza maybe kuwa kwa class teacher ama pia walimu wanaweza saidia hapa kuona the overall performance ya huyo student venye imekuwa ikienda. Haya, so hii ni mzuri. Ukitaka kuprint moja una control P inatoa hiyo mmoja kawaida tu, it's a one page document. Ama ukitaka kuprint zote za kutoka wanafunzi wa kwanza hadi wa mwisho unaguza print all hivyo. Haya, so those are the main documents, main documents za analysis ya hiyo mtihani. Kuna documents zingine kama class list, kuna vitu zingine mambo na class teacher, grading system, hizo una change. Sasa hizo ni settings sasa za hii system. Ukishaichukua kuna venye sasa nitakuonyesha. And then there is also the element ya SMS. SMS sasa zinakuja kwa wazazi in form of SMS, zinaenda kwa wazazi zikiwa hivi. Sasa kama huyu admissions 161 Moses itaambia mzazi English ako na 37 na hiyo ni D. Kiswahili ako na 49 na hiyo ni C minus, all the way mpaka kwa overall subject. Overall position itamwambia alikuwa position 1, na ukitaka out of inamwambia position 1 out of wangapi. So hiyo ni mambo ya SMS iko, but sasa hiyo sitakuonyesha hapa. Hiyo sasa ndio ukiamua kuichukua. So that is the main way the system is working. It is Excel based. Kama umeiva Excel hii hakuna challenge hata kidogo. So in case utahitaji, you can reach me through 0704 817 160. I'm Mr. Peter and I'm here to help you. So thank you and have a good time.